Hello. Today we discuss about hydrogen bonding. Okay, already we know about ionic bond, covalent bond, and coordinate covalent bond, which is a special case in covalent bond. Means till now we discussed about two bonds, that is ionic bond and covalent bond. Already in the starting classes we said that there is three bonds are present. There is mainly three types of bonds are present which are used, which required to explain the total compounds in the world. Some compounds, some substances well explained with the help of ionic bond only. Some of them explained with the help of covalent bond, and some of them with the help of a metallic bond. Okay, but whatever this hydrogen bonding means, it is not treated as a special bond. It is not treated as a special chemical bond. It is just a weak attraction force takes place between the molecules which are covalently bonded already. Okay, means ఇప్పుడు ionic bond తోని కొన్ని కొత్త కాంపౌండ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, ionic bond వల్ల నెక్స్ట్ covalent bond తోని కొన్ని మాలిక్యూల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. But with the help of hydrogen bond, there is no new compound will be formed. That's why it is not treated as a special bond. It is not treated as a separate chemical bond. Okay, normal chemical bond loki radi. Just chemical bonds ante ionic bond, covalent bond, and metallic bond. Okay, dative bond means it is a special case in covalent bond. ఈ three bonds. Hydrogen bonding ఏంటంటే it involves between the molecules which are already bonded with covalent bond. So already covalent bond form చేసుకున్న molecules మధ్యలో ఈ hydrogen bonding form అవుతుంది. Okay, first I will give the definition it. So what is hydrogen bond means? So it is a weak electrostatic attraction force. Weak, okay, general electrostatic is మనకు strong ఉంటుంది, ionic bond లో ఉంటుంది కదా. But here we are mentioning that the weak electrostatic attraction between the hydrogen of a molecule and high electronegative element. And high electronegative element. High electronegative element means first number 1, 2, 3 తీసుకుంటాం. ఫ్లోరిన్, ఆక్సిజన్, నైట్రోజన్, ఓన్లీ దట్స్ ఇట్. ఇంకా వేరే వాటి ఛాన్స్ లేదు. వెరీ రేర్ కేసెస్ లో క్లోరిన్ ఇస్ పాసిబుల్. ఓకే, హై ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ another molecule. Here definition understanding also very important. Of another molecule of same substance or different. Of same substance or different. So is called hydrogen bonding or hydrogen bond. Just listen carefully. So that is the weak electrostatic attraction between hydrogen, okay, only hydrogen of a molecule and high electronegative element. High electronegative element ante first top 3 elements తీసుకుంటాం, that according to Mulliken scale values. Okay, fluorine, oxygen, nitrogen of another molecule of same substance or another substance. Okay,
weak, so I will give the example. So example is you will get perfect understanding. So for example, take HF. Okay, HF తీసుకుందాం. This is one HF molecule. If you take a HF compound తీసుకుంటే there is many HF molecules are present. Okay, example మనం 3 HF తీసుకో. Okay, now I explain with the two molecules. Okay, first మనం bonding explain చేద్దాం. So we know that hydrogen fluorine, the hydrogen will get partial positive charge and this fluorine will get partial negative charge. Why partial positive, why partial negative? We know that due to the difference in the electronegativity. If more electronegative kabatti partial negative, this is partial positive. See this HF, it is also like that. Partial positive, partial negative. Okay. Now see, if you take the HF, మన HF compound తీసుకుంటే there is a many number of, okay, countless number of hydrogen fluorides are present. So ఆ countless hydrogen fluorides లో అన్ని molecules నేచర్ ఏంటిది? partial plus, partial minus, partial plus, partial minus, like this many number of HF molecules are present. So అన్ని molecules ఏమవుతాయంటే the partial negative of one fluorine attracted by the partial positive of another hydrogen fluoride. Okay, అంటే ఇది ఫస్ట్ మాలిక్యూల్, ఇది సెకండ్ మాలిక్యూల్. మనం ఎన్నైనా మాలిక్యూల్స్ తీసుకోవచ్చు. అండర్స్టాండ్ అవ్వడానికి జస్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 2 మాలిక్యూల్స్. సో ఇక్కడ F మైనస్ ఈ ప్లస్. నార్మల్గా జస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ప్లస్ పర్ఫెక్ట్ మైనస్ అయితే there is a possibility of strong electrostatic attraction force. Normal plus normal minus అయితే strong electrostatic attraction force అయ్యేది. Generally that will be treated as a ionic bond. కానీ ఇక్కడ ఉన్నది మనకి ఆల్రెడీ HF లో కోవలెంట్ బాండ్ ఉంది, ఈ HF లో కోవలెంట్ బాండ్ ఉంది. బట్ ఇటువంటి అన్ని మాలిక్యూల్స్ కాంపౌండ్ తీసుకుంటే ఇటువంటి మాలిక్యూల్స్ చాలా ఉంటాయి. సో దీంట్లో ఉన్న మైనస్ కి దీంట్లో ఉన్న ప్లస్ కి దెర్ ఇస్ వీక్ అట్రాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్. ఆ వీక్ అట్రాక్షన్ డాటర్ లైన్ తో ఇండికేట్ చేస్తున్నా. ఓకే, this weak attraction force is called hydrogen bonding. The weak electrostatic attraction between the hydrogen of a molecule and high electronegative element, fluorine కావచ్చు, O కావచ్చు, N కావచ్చు, of another molecule. ఇక్కడ టైప్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్ సేమే, ఇది HF, ఇది HF. కాకపోతే ఇది సెకండ్ మాలిక్యూల్ అన్నది ఫస్ట్ మాలిక్యూల్ అన్న మొత్తం మీద అనదర్ మాలిక్యూల్ అవ్వాలి. అదర్ ఇంపార్టెంట్, ఇట్ మే బి సేమ్ సబ్స్టాన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ సబ్స్టాన్స్. ఇక్కడ మొత్తం HF ఒక ప్యూర్ కాంపౌండ్ తీసుకున్న HF, అట్లా కాకుండా HF ప్లస్ వాటర్, ఆల్కహాల్ ప్లస్ వాటర్, అట్లా డిఫరెంట్ తీసుకుంటే సో దెన్ ఆల్సో దెర్ ఈజ్ ఆల్సో పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ with one type of molecules and other type of molecules. Okay, so this is called hydrogen bonding. Now we see some more examples. Okay, first we see some properties of hydrogen bond. So I will give some points about hydrogen bonding. Means main important it is not treated as a it is not treated as a chemical bond. Next, why means we know that because
it cannot form new compounds. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ వీక్ అట్రాక్షన్ కాబట్టి దీంతోనే మనకు ఒక న్యూ కాంపౌండ్ ఫామ్ అయ్యే ఛాయిస్ లేదు. ఒకవేళ న్యూ కాంపౌండ్స్ ఫామ్ అయితే దెన్ ఇట్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ స్పెషల్ కెమికల్ బాండ్, అయానిక్ బాండ్, కోవలెంట్ బాండ్, మెటాలిక్ బాండ్ లాగా దీన్ని కూడా ఒక బాండ్ లాగా ట్రీట్ చేసేవాళ్ళం. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్. నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎ వీక్ it is very weaker than normal. Okay, normal ఉన్నదే మనకి ఒక బాండ్. సో ఇట్ ఈస్ వీకర్ దాన్ కోవలెంట్ బాండ్. సో కోవలెంట్ బాండ్ కంటే వీక్. ఓకే, బట్ ఇట్ ఈస్ స్ట్రాంగర్. ఇట్ ఈస్ స్ట్రాంగర్ దాన్ మనకు వీక్ ఫోర్స్ ఉంటుంది ఒకటి. వాట్ ఈస్ దట్? ఇట్ ఈస్ స్ట్రాంగర్ దాన్ వాండర్ వాల్స్ అట్రాక్షన్. సో వాండర్ వాల్స్ అట్రాక్షన్, వాండర్ వాల్ మనం జనరల్గా వీక్ యూజ్ చేస్తాం, అంటే హైడ్రోజన్ బాండ్ కంటే అది వీక్. ఓకే, మీన్స్ ఇట్ ఈస్ వీకర్ దాన్ కోవలెంట్ బాండ్ బట్ ఇట్ ఈస్ స్ట్రాంగర్ దాన్ van der Waals forces or van der Waals attraction. సో మన నార్మల్ హైడ్రోజన్ బాండ్ తో కంపేర్ చేస్తే ఇట్స్ ఎంథాల్పీ ఆల్రెడీ వి నో. సో ఎవ్రీ బాండ్ కి ఏంటంటే ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఓకే, దాన్ని బ్రేక్ చేయడానికి వి నీడ్ టు గివ్ సమ్ ఎనర్జీ. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్ బాండ్ సిఎల్. సో టు బ్రేక్ దిస్ బాండ్, ఈ బాండ్ బ్రేక్ చేయాలంటే వి నీడ్ టు సప్లై సమ్ ఎనర్జీ. That is called its bond enthalpy or bond energy. So different bonds ki different laga untadi bond enthalpy. It depends on the nature of these elements. So bond cheskunna vaati paina depend avutadi. Okay, so same ikkada hydrogen bond also oka attraction force, deni kuda some bond energy undi. So what is this bond energy means? Its bond energy is very less. That is 3 to 10 kilocalorie per mole. 3 to 10 kilocalories per mole, or it can be written as generally 10 to 40 kilojoules per mole. Kilocalorie per mole or kilojoules per mole. Okay, so actually the normal covalent bond ket it is nearly 400. Okay, it is nearly 100 joules of energy untadi. Next let's see. But normally the one H plus can form only one hydrogen bond. ఓకే, అంటే ఏదైనా ఒక డైరెక్షన్లో దానికి బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. 1H ప్లస్కి 1 హైడ్రోజన్ బాండే పాసిబుల్ అవుతుంది. ఓకే, hydrogen bond never involve more than 2 atoms. More than 2 atoms. Okay, so these are the main characteristics of a hydrogen bond. Okay, it is not treated as a special separate chemical bond because with the help of this we can't prepare a new compound. Okay, next it is weaker than covalent bond, normal covalent bond. So but it is a very stronger than van der Waals attraction.
Next, its bond energy 3 to 10 kilocalories per mole or 10 to 40 kilojoules per mole. Okay, means it when compared to, for example, kilojoules say nearly 400 kilojoules are present for normal covalent bond. ఇక్కడ 100 kilocalories ఉంటాయి for normal covalent bond కి, but it is having, wait, so it is having 3 to 10 kilocalories per mole only. Next, hydrogen bond never involves more than 2 atoms. Okay, now we see some examples. But why it has some importance? Why it has importance in chemical bond means due to that formation of hydrogen bond, some properties can be changed. The new atoms form above, it is not a very strong, but some properties of the compounds, some properties of the substances may change due to the formation of hydrogen bonds. Okay, so that మన applications లో చూద్దాం. Now we see the examples. Okay, so before that, so ఎట్లాగా examples మనం types లో కూడా మళ్ళీ examples రాయాలి. So first types చూద్దాం. Okay, types of hydrogen bonding. So there is two type of hydrogen bonds are present. There is two type of hydrogen bonds are present. So the one is intermolecular hydrogen bond. Simple. At first I will define. Intermolecular hydrogen bond means, for example, intermolecular means between the molecules, between the two different molecules. Okay, the hydrogen bond, it can be simply defined as the hydrogen bond formed between the atoms of two molecules. ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్ 1 2 తీసిన 1 2 2 3 3 4. సో డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్ మధ్యలో ఉన్న ఆటమ్స్ మధ్యలో హైడ్రోజన్ బాండ్ ఫామ్ అవ్వాలి. సో ద హైడ్రోజన్ బాండ్ ఫార్మ్డ్ బిట్వీన్ ద ఆటమ్స్ ఆఫ్ టూ మాలిక్యూల్స్. సబ్స్టాన్సెస్ ఏమి ఉండొచ్చు, ఆ డిఫరెన్స్ ఉండొచ్చు. సబ్స్టాన్స్ అంటే మనకి తీసుకున్న టోటల్ కాంపౌండ్. ఓకే, మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ సేమ్ ఆర్ different substance. Okay, same or different substance. Okay, here, so we need to understand this topic very carefully. The hydrogen bond formed between atoms of two molecules. They may be same or different. మొత్తమే two molecules అవ్వాలి. Okay, ఎట్లా, for example, we see in hydrogen fluoride, the examples are very important. Okay, HF. So general గా HF molecule. So HF molecule. Okay, they are not perfect straight direction లో ఉండవు. So they maintain some angle. Generally they maintain 120 angle. So here HF first molecule. Okay, this is second molecule, this is third molecule. Like many molecules are present. So this load delta partial plus partial minus. Here also partial plus partial minus partial plus. So this is a small delta symbol, indicates partial. Now if they are combined together, there is a weak attraction force is formed. Okay, so ఇక్కడ ఈ F minus కి ప్లస్ కి bond form అవ్వదు, weak bond కూడా form అవ్వదు.
సో ఇక్కడ F మైనస్కి దీనికి వీక్ అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ ఫామ్ అవుతుంది. ఒక నెక్స్ట్ ఈ F మైనస్కి ఈ H ప్లస్కి వీక్ అట్రాక్షన్ ఫోర్స్. సో ఇక్కడ ఇంకేమైనా ఉంటే ఇటు సైడ్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఏమైనా ఉంటే ఇంకా ఇటు సైడ్ కూడా బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. మీన్స్ నౌ సీ ద హైడ్రోజన్ బాండ్ ఫార్మ్డ్ బిట్వీన్ ద atoms of two molecules. హైడ్రోజన్ బాండ్ అంటే హైడ్రోజన్కి ఒక హైడ్రోజన్ కంపల్సరీ, ఫ్లోరిన్ కానీ ఆక్సిజన్ కానీ నైట్రోజన్తో లింకప్ అవ్వాలి, అది వేరే మాలిక్యూల్లో ఉండాలి. ఓకే, ఇది హైడ్రోజన్. సో ఇక్కడ ఫ్లోరిన్ ఓకే హైడ్రోజన్ బాండ్, బట్ ఇట్ బిలాంగ్స్, దిస్ హైడ్రోజన్ బిలాంగ్స్ టు సెకండ్ మాలిక్యూల్, దిస్ హైడ్రోజన్ బిలాంగ్స్ టు ఫస్ట్ మాలిక్యూల్. ఓకే, సో ఇట్లా the hydrogen bond formed between the atoms of different molecules or atoms of two molecules of same or different substance. ఓకే, ఇప్పుడు సేమ్ సబ్స్టాన్స్ తీసుకున్నాను నేను ఇక్కడ. ఓకే, HF తీసుకుంటే ఇక్కడ ఒక దాంట్లో ఉన్న F మైనస్ ఒక దాంట్లో ఉన్న HF. ఓకే, నెక్స్ట్ see another example. So that is we can take water. What is the best example which is having hydrogen bonds? So this is 1H2O. This is 1H2O. So we can write many H2Os like this. Okay, మనకి ఇక్కడ 3 రాయాలి 4 రాయాలి, అక్కడ అట్లా ఫిక్స్డ్ ఏం లేదు మనకి. సో ఇక్కడ హైడ్రోజన్ విల్ గెట్ పార్షియల్ పాజిటివ్, ఇక్కడ ఆక్సిజన్ విల్ గెట్ పార్షియల్ నెగిటివ్. సో ఇంకా మనం పర్ఫెక్ట్ చూసి ఇక్కడ పార్షియల్ నెగిటివ్ 2 ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇట్స్ కెన్ బి -2 రాయొచ్చు. ఓకే, మనం సింపుల్గా ఇక్కడ ప్లస్ మైనస్ ఇండికేట్ చేస్తున్నాం, పర్ఫెక్ట్ న్యూమరికల్ వాల్యూ ఇండికేట్ చేయట్లేదు. నాకు ఇఫ్ యూ టేక్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్, ఇక్కడ ఫస్ట్ H2O మాలిక్యూల్, సెకండ్ H2O మాలిక్యూల్, థర్డ్ H2O మాలిక్యూల్. సో మీరు ఇది 1 2 3 మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ ఐఎమ్ సేయింగ్. అంటే మొత్తం మీద ఇది డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్ అని చెప్పడానికి నెంబర్స్ వేయడం. సో ఇక్కడ O మైనస్ దిస్ H ప్లస్. సో దెర్ ఈస్ a weak attraction force present. Here also weak attraction force present. This dotted line, this dot line indicates hydrogen bond. ఓకే, దీనికి కూడా ఇంకా చాలా ఇటు సైడ్ ఉంటాయి, మళ్ళీ దీనికి కూడా ఇటు సైడ్ కొన్ని హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, means see this oxygen belongs to first molecule, this hydrogen belongs to second molecule. So two different atoms మధ్యలో ఫామ్ అయింది, two different molecules లో ఫామ్ అయింది. కానీ ఇక్కడ సబ్స్టాన్స్ సేమ్ తీసుకున్నాం, ఇక్కడ H2O, ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఆఫ్ సెకండ్ మాలిక్యూల్, హైడ్రోజన్ ఆఫ్ థర్డ్ మాలిక్యూల్. ఓకే, we can take some more examples. See, there is a formation of this weight. See, NH3 ammonia. So NH3. Okay, like this we can write many molecules, and we know which will get positive charge, which will get negative charge. So this will, hydrogen will get partial plus. This is partial plus. Nitrogen will get partial minus. So ఇప్పుడు ఎక్కడ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది, సేమ్ పార్షియల్ పాజిటివ్, పార్షియల్ నెగిటివ్. సో ఇది వన్ మాలిక్యూల్, ఇది సెకండ్ మాలిక్యూల్, టూ డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్ ఇక్కడ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, మీన్స్ ద హైడ్రోజన్ బాండ్ ఫార్మ్డ్ బిట్వీన్ ద టూ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ సేమ్ సబ్స్టాన్స్, ఇక్కడ NH3. సో ఇట్ సైడ్ ఇంకా బాండ్ ఫామ్ అవ్వచ్చు, ఇట్ సైడ్ ఇంకా బాండ్ ఫామ్ చేయొచ్చు. సో హైడ్రోజన్ ప్లస్ ఇది కూడా కిందికి మనకు బాండ్ ఫామ్ చేయొచ్చు ఇంకా. ఓకే, నెక్స్ట్
See one more example in acetic acid. Okay, you know the formula of acetic acid. Acetic acid limited hydrogen bonds are present. So what is the acetic acid formula? CH3COOH. So here CH3 I am writing like this, CH3COOH. This is the overall structure of acetic acid. So next, so it can be written as like this. Okay. Next, this is a second molecule, CH3COOH, two acetic acid molecules. So this is the first molecule, this is the second molecule, and there is a formation of a hydrogen bond is present. This hydrogen, so malli mention cheyaledu, this hydrogen will get which charge? Partial positive charge. Okay, this oxygen will get negative charge. Hydrogen bond is formed. So here one acetic acid molecule ki second acetic acid molecule ki two hydrogen bonds form avutunnayi. Okay, so one atom ki one hydrogen bond form ayindi, but total ga two hydrogen bonds are formed in acetic acid. And general ga acetic acid form like two acetic acids combined ayi untayi. Okay, if you take the acetic acid liquid, so generally there is a formation of dimer molecule antam. Dimer means two compounds combined ayi separate two units laga untayi. Okay, like two molecules kalisi one unit form avutadi. For example, polymer ante many number kalusudane emanta polymer antam. So ikkada two numbers kalustayi acetic acids. So the combination of two molecules is called dimer. It is known as acetic acid formed dimer due to the formation of hydrogen bond. Okay, hydrogen bond form avadam valla dimer avutadi. Okay, this is hydrogen bond in acetic acid. So we can see the same type of bond in formic acid. So formic acid, what is the formula of formic acid? HCOOH. HCOOH. Next, we can write this like this. H bond, C double bond OH. H bond, C double bond OH. This is first molecule, this is second molecule. So again the hydrogen bond takes place between hydrogen and oxygen of first and second molecules. There is also formation of a dimer takes place. Okay, dimer means two molecules are connected. Next, see one more example, that is parachlorophenol. Para generally symbol P symbol to reduce parachlorophenol. Okay, for dipole moment what is the para position, what is the meta position. Then the para position importance para dichlorobenzene ki dipole moment becomes 0. Para position means opposite position lo untadani para antam. Okay, ikkada para chlorophenol, chloro group undi, phenol group undi. Okay, para chloro, so this is a phenol, then opposite direction lo chlorine is present. This is first molecule. So this is second molecule. So just do this now. So you can write your own number 3 for this question. Okay, your interest. Again here, hydrogen will get what is the charge of hydrogen here? Here the better, very important is
నార్మల్ గా మనం నైట్రోజన్ ఫ్లోరిన్ ఆక్సిజన్ చెప్పినాం. సమ్ రేర్ కేసెస్ లో క్లోరిన్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్స్ ఇన్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అన్నాం. సో దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ వన్. క్లోరోఫినాల్, ఓకే, పారాక్లోరోఫినాల్ ఇన్వాల్వ్స్ ఇన్ ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండ్. సో ఇక్కడ హెచ్ కి ఇక్కడ సిఎల్ కి సేమ్ అట్లా ఇక్కడ హెచ్ కి ఇంకా ఇట్ సైడ్ సిఎల్స్ ఉంటాయి కదా నెక్స్ట్ మాలిక్యూల్స్. సో ఇట్ ఇస్ ఆల్సో లైక్ దిస్. Okay, this is also one more example. Next we see the second type of hydrogen bonding. What is that? Is called intramolecular. That was intermolecular. This is intramolecular hydrogen bond. Intramolecular hydrogen bond. What is intramolecular hydrogen bond means? Simply we can define that the hydrogen bond formed between atoms of same molecule is called so the hydrogen bond formed between the atoms of same molecule is called a intramolecular hydrogen bond. So it has very rare examples. Okay, now we see for example, here names also very important. Here para, now I am taking ortho. Okay, orthochlorophenol. Okay, orthochlorophenol. Then ఇక్కడ ortho నేను దేంతో రాస్తామన్నా సింపుల్ ఓతో రాస్తాం. సో orthochlorophenol means okay, for example this is OH group. సో ఇప్పుడు మనం టాప్లో రాయడం లేదు, ఎక్కడ తీసుకున్నా దాని ఫస్ట్ పొజిషన్ తీసుకుంటాం. ఆర్తో అంటే జస్ట్ అడ్జసెంట్లో ఉండాలి, దాని పక్కన ఉండాలి. సో ఇక్కడ పక్కన ఉన్నా కూడా ఆర్తోనే. ఆర్తోక్లోరో దిస్ బెంజీన్ పైన OH ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫినోల్. సో నౌ విచ్ గెట్స్ నెగటివ్ చార్జ్, Cl gets negative charge, hydrogen gets positive charge, and there is a formation of a weak electrostatic force. సో ఇక్కడ దిస్ టోటల్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ మాలిక్యూల్. సో పైన తీసుకునే ఎగ్జాంపుల్లో ఇది ఫస్ట్ మాలిక్యూల్, ఇది సెకండ్ మాలిక్యూల్. ఓకే, సో ఫస్ట్ మాలిక్యూల్ ఆటమ్స్ డిఫరెంట్, బట్ ఫస్ట్ మాలిక్యూల్ సెకండ్ మాలిక్యూల్ ఫామ్ అయింది కాబట్టి ఇంటర్మాలిక్యులర్ అన్నాం. సో ఇక్కడ ఇంటర్మాలిక్యులర్ మీన్స్ సేమ్ HCl కి బాండ్ ఫామ్ అయింది, బట్ దిస్ H బిలాంగ్స్ టు దిస్ మాలిక్యూల్, Cl ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు ద సేమ్ మాలిక్యూల్. ఓకే, సో ద హైడ్రోజన్ బాండ్ ఫార్మ్ బిట్వీన్ ద ఆటమ్స్ ఆఫ్ సేమ్ మాలిక్యూల్ ఈజ్ కాల్డ్ intramolecular hydrogen bond. So examples are very important. So orthochlorophenol జనరల్ గా పారాలోనేమో మనకి ఇంటర్మాలిక్యూల్ ఫామ్ అవుతుంది, ఆర్థోలో జస్ట్ పక్కనే ఉంటుంది. ఆర్థో మీన్స్ అడ్జసెంట్, సో పక్కన ఉంటాయి కాబట్టి ఇంట్రా పాసిబుల్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఇంట్రా పాసిబుల్ అవుతుందా, ఇక్కడ వెరీ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి. సో దేర్ ఇస్ నో పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ఇంట్రామాలిక్యూల్ ఇన్ పారా. ఓకే, now I'll give some more example for this. Next orthohydroxyphenol. Okay, ఇక్కడ orthohydroxyphenol is also same like this. Sorry, hydroxyphenol, so no meaning. Okay, so hydroxy అంటే మళ్ళీ మనకి phenol meaning వస్తుంది. It is not like that. So orthochlorophenol is formed. Next
ఆర్థో హైడ్రాక్సీ, యాక్చువల్గా OH ఉంటేనే ఆర్థో హైడ్రాక్సీ అంటాం. ఓకే, కాబట్టి దీనికైనా డామినేటింగ్ గ్రూప్ వస్తే ఫినోల్ నేమ్ వేరే చేంజ్ అవుతుంది. ఆర్థో హైడ్రాక్సీ బెంజోయిక్ యాసిడ్, ఆర్థో హైడ్రాక్సీ బెంజోయిక్ యాసిడ్. ఓకే, బెంజోయిక్ యాసిడ్ మీన్స్ COOH ఉంటే బెంజోయిక్ యాసిడ్ అంటాం. ఇక్కడ ఆర్థో కాబట్టి రెండు గ్రూప్స్ పక్క పక్కన ఉంటాయి. ఓకే, దిట్ ఈస్ కాల్డ్ ద C double bond OH. This is actually this ring contains benzene ring. So benzene ring పైన COOH ఉంటే oic acid అంటాం. It's called benzoic acid. ఈ benzoic acid కి adjacent group ఏంటిది? హైడ్రాక్సీ గ్రూప్. ఓన్లీ ఇది ఒక్కటే ఉంటేనేమో దాని సింపుల్ ఫినోల్ అంటాం. క్లోరిన్ ఫినోల్ కంటే లెస్ డామినేట్ గ్రూప్ కాబట్టి క్లోరోఫినోల్, ఫినోల్ నేమ్ చేంజ్ చేయట్లేదు, క్లోరిన్ అటాచ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ హైడ్రాక్సీ గ్రూప్ కంటే దిస్ కార్బాక్సిలిక్ గ్రూప్ ఈజ్ మోర్ డామినేట్ అనమాట. సో కాబట్టి ఇది మెయిన్ గ్రూప్ అయితే సైడ్ గ్రూప్ అవుతుంది. ఆర్థో హైడ్రాక్సీ బెంజాల్డిహైడ్, ఆర్థో కాబట్టి ఇక్కడ సైడ్ బై సైడ్ తీసుకుంటాం. నౌ అగైన్ దెర్ ఇస్ అ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ బాండ్ బిట్వీన్ దిస్ హైడ్రోజన్ అండ్ దిస్ ఆక్సిజన్. ఇక్కడ హైడ్రోజన్ కి ఆక్సిజన్ కి and there is a formation of a hydrogen bond takes place. Okay, so it is also have a common name, that is salicylic acid. Okay, salicylic acid. And we have one more important example. That is orthonitrophenol. Orthonitrophenol. Okay, ortho means adjacent, nitrophenol ikkada phenol is more important. Okay, nitro kante phenol ki more important. Alright, nitro group means NO2 group. Okay, this is NO2. This is NO2 group. Now సో ఇది మొత్తం 1 మాలిక్యూల్, 2 మాలిక్యూల్స్ వచ్చేసి యాసిడ్. ఇక్కడ 1 మాలిక్యూల్ దాంట్లో ఉన్న ఆటమ్స్ లోనే హైడ్రోజన్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ H కి ఇక్కడ O కి హైడ్రోజన్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో సేమ్ మాలిక్యూల్ అండ్ కాబట్టి దిస్ ఈజ్ orthonitrophenol. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ దేర్, that is known as orthohydroxy benzaldehyde. Orthohydroxy benzaldehyde. Okay, it is also known as salicylic aldehyde. Salicylic aldehyde. Okay, salicylic aldehyde. Now what is its structure? Same. ఆర్థో దగ్గర హైడ్రాక్సీ, ఇక్కడ ఆర్థో పొజిషన్ అంటే ఇక్కడ ఆల్డిహైడ్ అంటే C double bond OH. Okay, now there is a formation of hydrogen bond takes place where same this hydrogen, this oxygen. Okay, now ఇదే కాంపౌండ్స్ కి పారాల్ వచ్చినాయి అనుకో, ఇదే కాంపౌండ్స్ కి పారాల్ వస్తే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ లో ఉంటాయి కాబట్టి there is a formation of a intermolecular. సో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటే ఇంటర్ అవ్వడానికి ఇలా చాయిస్ లేదు. ఓకే, సో కాబట్టి ఇక్కడ ఇంట్రామాలిక్యులర్ సైడ్ బై సైడ్ ఉన్నప్పుడే పాసిబుల్. దేర్ఫోర్ ఇన్ పారా కాంపౌండ్స్, పారాలో మనకు ఆపోజిట్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఆర్థో కాంపౌండ్స్ లో అడ్జసెంట్ ఉంటాయి కాబట్టి there is a formation of a ఇంట్రామాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండ్ టేక్స్ ప్లేస్. అంటే ఇప్పుడు పక్క మాలిక్యూల్ తో లింక్ లేదు ఇక్కడ. ఇటువంటి మనం మెనీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాలిసిలిక్ ఆల్డిహైడ్ కాంపౌండ్ తీసుకున్నాం, సబ్స్టాన్స్. ఇట్ కంటైన్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్, బట్ అన్ని మాలిక్యూల్స్ లో
సో దానికి ఇండివిజువల్ బాండింగ్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంతకుముందు మన H2O తీసుకుంటే ఫస్ట్ H2O, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ అట్లా టోటల్ డిఫరెంట్ H2Os ఆర్ ఏబుల్ టు ఫార్మింగ్ బాండ్. ఓకే, బాండ్ ఫామ్ జస్ట్ ఒక గ్యాదరింగ్ అయిపోతుంది, ఒక క్లస్టర్ లాగా ఫామ్, ఒక గ్రూప్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. బట్ హియర్ దెర్ ఇస్ ద ఇండివిజువాలిటీ ఫార్మేషన్ టేక్స్ ప్లేస్. ఎందుకంటే వన్లో ఉన్నది వన్ దాంతో లింక్ అయింది, సెకండ్ దాంతో లింక్ లేదు, అంటే పక్క దాంతో లింక్స్ ఉండవు, అండ్ ఇండివిజువల్ అనమాట. ఓకే, అంటే ఇంటర్ మాలిక్యూల్తో మనకి గ్రూప్స్, క్లస్టర్స్ ఫామ్ అవుతాయి, గ్రూప్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఇక్కడేమో ఇండివిజువల్ మాలిక్యూల్స్ సపరేట్ అయిపోతాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ సో నెక్స్ట్ వన్ ఇంపార్టెంట్ వన్. సో దిస్ గ్రూపింగ్ ఇట్లా యాక్చువల్గా ఈ బాండ్ లేదనుకోండి, ఈ బాండ్ లేకపోతే ఏంటిది, దిస్ ఈజ్ సపరేట్ ఎండ్, దిస్ ఈజ్ సపరేట్ ఎండ్. ఓకే, ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఎండ్, ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఎండ్, ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఎండ్ సపరేట్గా ఉండేది. సో ఇక్కడ హైడ్రోజన్ బాండ్ ఫామ్ అయింది కాబట్టి ఏమైంది, ఇక్కడ ఎండింగ్ లేకుండా అక్కడ ఒక కనెక్షన్ ఫామ్ అయింది. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ బాండ్ లేకపోతే సపరేట్ టూ ఎండ్స్, ఈ బాండ్ ఫామ్ అయింది కాబట్టి డ్యూ టు దిస్ ఇంట్రామాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండ్ దెర్ ఇస్ ఒక సైకిల్, ఒక రింగ్ స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అయింది. రింగ్ స్ట్రక్చర్ అంటే టూ ఎండ్స్ కనెక్ట్ అయిపోయినాయి, ఒక సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అయింది. ఇలా హైడ్రోజన్ బాండ్తో సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అయింది, దాన్ని ఏమంటామంటే ఇట్స్ కాల్డ్ కీలేషన్. ఓకే, మీన్స్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. Due to intramolecular hydrogen bond, chelation is formed. Chelation. So what is meant by chelation? Just now I said. So chelation ante ఒక రింగ్ స్ట్రక్చర్ లాగా ఫామ్ అవ్వడం. ఓకే, ఫార్మింగ్ ఏ సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్. ఇలా సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్ తీసేస్తే మనకి టూ ఎండ్స్ సపరేట్ అయిపోయి, అలా సపరేట్ కాకుండా సో కనెక్ట్ అవ్వడం ఇట్స్ కాల్డ్ కీలేషన్. So due to intramolecular hydrogen bond, there is a chelation is formed in some molecules. Okay, so this is about hydrogen bond, very important topic, and within this many questions are there. Okay, next there is some applications are there. Tomorrow we see that applications. Okay.